Here we discuss the lifetimes of main sequence stars. So we have already discussed how a star forms, how the mass of the star can be determined by observing the binary star system, and how long it takes to become a star. അപ്പോൾ protostar stage നിന്ന് star ആവാനുള്ള time അതെല്ലാം നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്. So now we will discuss how long a star will remain on the main sequence and what are the changes in the internal structure of the star while the star remain on the main sequence. The stars which are on the main sequence are fundamentally alike in their course because we know that the star on the main sequence has the same mechanism of energy production. So in the core, the hydrogen fusion take place and hydrogen is burned to form helium. So the hydrogen is converted into helium. So for all main sequence stars convert hydrogen to helium, and the process is called core hydrogen burning. And the main sequence lifetime is the amount of time a star spends consuming hydrogen in its core. അപ്പോൾ hydrogen to helium conversion fusion നടക്കുമ്പോഴേ അതൊരു main sequence star ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ all the main sequence starsലും ഈ nuclear fusion hydrogen to helium conversion നടക്കുന്നുണ്ട്. And therefore the main sequence lifetime will depend on the star's internal structure and the evolution. And a newborn star is often referred to as a zero-age main sequence star, or in short it is ZAMS, zero-age main sequence star. ഇപ്പോൾ ഒരു protostar ഒരു star ആയി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അത് മെയിൻ സീക്വൻസിലെത്തും. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാറിന് zero age main sequence star എന്നാണ് പറയാം. So there is an important difference between this ZAMS zero age main sequence star and a usual main sequence star. And during the long life on the main sequence, a star will undergo changes to its radius, surface temperature and luminosity due to the core hydrogen burning. അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഏജ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആ സീറോ ഏജ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറും ഒരു ഓൾഡർ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറും നല്ല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. And a star spent a lot of years in the main sequence. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെയിൻ സീക്വൻസിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ആണ് വരുന്നത്. And also this lifetime depends on the mass of the star. And അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ this nuclear reaction alter the percentage of elements within the core, alter or change the percentage of elements within the core. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സണ്ണിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി 74% ഹൈഡ്രജനും 25% helium, 1% metal ആയിരുന്നു. When Sun was a zero age main sequence star. Sun ZAMS ആയ സമയത്ത് അതിന്റെ കോറിലുണ്ടായിരുന്നു 74% hydrogen, 25% helium and 1% metal. But now എന്ന് പറയുമ്പോൾ the main sequence already Sun has completed 4.6 million years. And the core has much greater mass of helium than that of the hydrogen in its core. Initially 74% hydrogen core ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും but now the percentage of helium is much greater than that of hydrogen because most of the hydrogen is converted into helium in our sun. So due to this hydrogen burning at the core, the total number of atomic nuclei decreases with time. So two hydrogen nuclei combine to form with single helium. So total number of nuclei decreases, and so with this number of particles decreases. So this internal pressure increases. അപ്പോൾ ഈ core shrink ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
this core will shrink very slightly under the weight of stars outer layers. Outer layers weight core shrink. So this has an effect on stars appearance because the outer layers expand and become brighter. So core shrinking star as a whole shrink outer layers expand ചെയ്യുന്നത്. So that the reason is that the core shrinkage increases its density and temperature. So whenever the core shrinks, the density of the core and the temperature of the core increases, which causes the hydrogen nuclei to collide with each other much more often. So which in turn increase the rate of hydrogen burning. ഇപ്പോൾ കോറിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് നടക്കുക. അപ്പോൾ കോറിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So there will be a resulting increase of core pressure. So this causes the star's outer layers to expand slightly. അപ്പോൾ കോറിൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ outer layers expand ചെയ്യുന്നു. And the luminosity which is related to the surface area of the star and the temperature increases. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ലുമിനോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലുമിനോസിറ്റി and also there is an increase in surface temperature. അപ്പോൾ core temperature increase ചെയ്യുന്നു, surface temperature increase ചെയ്യുന്നു. So luminosity again increases. For example, in the case of sun, the astronomers have calculated that the luminosity have increased by 40% and radius by 6%, and surface temperature by 300 Kelvin during the past 4.6 billion years. So sun ഒരു zero age main sequence star ആയതിന് ഇപ്പോഴുള്ള luminosity ഇപ്പോഴത്തെ luminosity കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ it is increased by 40%. ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് സൺ സാംസ് ആയ സ്റ്റേജിലും ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജ് നോക്കാൻ 6% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 300 Kelvin. And as a star ages on the main sequence, the increase of energy flowing from the core will also hit the surrounding area, and this will cause the hydrogen burning to begin in the surrounding layer also. അപ്പോൾ കോറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് ലെയേഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്യൂഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. അപ്പൊ അവിടെയും ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ആസ് എ ന്യൂ ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദി സ്റ്റാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ലെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂവലിംഗ്. അപ്പൊ കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ലൈഫ് ടൈം ഇസ് സംവാട്ട് ലെങ്തൻഡ്. And the factor that determines how long a star remains on the main sequence is its mass. That means the low mass stars have much longer lifetime than high mass stars. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ മച്ച് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈം on the main sequence. So the figure illustrates this. So this x-axis gives the mass in terms of solar mass, and the y-axis shows the main sequence lifetime in years. So for stars having one solar mass, it is very large, 10 to the power 10 years, and as the mass of the star increases, the main sequence lifetime decreases. From figure we can see that stars having mass of the order of 30 times that of the sun is having a main sequence lifetime of the order of 10 to the power 7 years only. Generally, the high mass stars are extremely bright and their lifetimes are very short. So that means they are using up their hydrogen at a very high rate. അപ്പോൾ ഒ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാർസ് അത് മാസീവ് സ്റ്റാർസ് ആണ്. ഒ ബി ടൈപ്പ് സ്റ്റാർസ് മച്ച് മോർ മാസീവ് ആൻഡ് therefore that contains more hydrogen, and therefore they undergo nuclear fusion at a very high rate. But a less massive star like M type star will use the hydrogen not that much faster. So it take a few million years for O and B type stars to use up the supply of hydrogen. But for the low mass M type stars, it may take hundreds of billions of years,
million years orderലാണ് OB type stars hydrogen consume ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് M type stars എല്ലാം hundreds of billion years hydrogen consume ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു. അത്രയും അതിന് മെയിൻ സീക്വൻസ് ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട്. So that means the main sequence lifetime of an M type star is longer than the present age of the universe. So അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും സ്പെക്ട്രൽ ക്ലാസും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഹൈ ആയിരിക്കും. സ്പെക്ട്രൽ ക്ലാസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലുമിനോസിറ്റി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ സീക്വൻസ് ലൈഫ് ടൈം 10 to the power 6 years. ഇപ്പൊ 25 times mass of the sun ഉള്ളത് 3 into 10 to the power 6 years ഉള്ളൂ. But those stars having mass 0.5 times the mass of the sun is having some 56,000 into 10 to the power 6 years. So as the mass of the star decreases, the main sequence lifetime increases. And the different lifetimes of the stars can be seen from the star clusters. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും, ഡിഫറെന്റ് മാസത്തിലുള്ള സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലെ ഓരോ സ്റ്റാർസിന്റെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ HR ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Massive stars have shorter lifetimes than less massive stars. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ HR diagram of this star cluster will give information on the evolution of the stars in the cluster. So an HR diagram will show the main sequence that lacks O-type stars, which are the most massive, and then A-type and so on as for the cluster ages. അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഏജ് കൂടുമ്പോൾ O-type സ്റ്റാർസ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. O-type മെയിൻ സീക്വൻസിന് പെട്ടെന്ന് പോകും. അത് റെഡ് ജയന്റിലോ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള റെഡ് ജയന്റ് ആവാൻ ഉള്ള സ്റ്റേജിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി റെഡ് ജയന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഏജ് കൂടിയ സ്റ്റാർസിൽ A-type സ്റ്റാർസും റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിലേക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഏജ് ഉള്ള ക്ലസ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാർസും മെയിൻ സീക്വൻസ് വിട്ടിട്ട് റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്ന് നമുക്ക് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദി HR ഡയഗ്രാം we can get the age of the star cluster. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സിന്റെ HR ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. O-type സ്റ്റാർസ് മെയിൻ സീക്വൻസിൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഏജ് കുറച്ച് ഹൈ ആണ്. പിന്നെ A-typeും മെയിൻ സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആണ്. So the temperature and the spectral type of the very hot stars that are left on the main sequence are used to determine the age of the star cluster. Suppose the hottest star on the main cluster is A0 type star, with the much hotter and more massive stars are already evolved into red giant. അപ്പോൾ എയുടെക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ബിയും ഓൾറെഡി റെഡ് ജയന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. So the A0 stars have a main sequence lifetime of 100 million years. So we can say that this star cluster is also having an age of 100 million, about 100 million years. So more massive the star, the faster it goes through all of its phases, and so it is easy to determine the lifetime of the star if we know the mass of the star. There is a relationship between the lifetime of a star on the main sequence and its mass. So they are related by the expression. This is an approximate relationship. T approximately equal to 1 by m to the power 2.5. അതായത് m സ്ക്വയറും റൂട്ട് എമ്മിന്റെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ, അതായത് m raised to 2.5. 1 over m raised to 2.5 equal ആണ് T. So here m is of the unit of solar mass. അപ്പോൾ സണ്ണിന്റെ കേസിൽ m1 ആണ്, and T is of the order of 10 to the power 10 years, 10 billion years ആണ്. And therefore for Sirius having a mass of 2.12 times the mass of the sun, we can find the lifetime as 1 by m raised to 2.5, which is equal to 1 over 6.54 times the solar lifetime. Solar lifetime 10 to the power 10 ആണ്. So Sirius is having a lifetime of 10 to the power 10 divided by 6.5 for 1.5 billion years. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ star having mass 0.5 times the mass of the sun is a lifetime of 5.66 solar lifetimes. So this is the relation between the lifetime and the mass. Okay.